You have my slide. Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militang Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangum langhayate girim jatkripatamahang bande Shri Gurun Dinataranam Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitang Yena Bhutale Swayang Rupa Kadamahyang Dadati Swapadantikam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhovya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Uh-oh. Am I still here? Yeah. Oh, okay, because I just got a little thing that said I've been signed out of something, and I don't know. I'm not sure what it was. Estaba preguntando acerca de si él todavía se encuentra ahí en la llamada porque first thing, salió algo I raro want to thank everybody for their en la pantalla. La primera cosa indulgence que and patience. tengo que decir es muchas gracias por la paciencia Apologize for missing the other day, disculpas which por el otro necessitates día no our poder meeting today. I hope that didn't hacer have la anything to do clase with the brevity of Shamananda's presentation. y I felt espero like que we no were haya just starting to get going there. incidido en la brevedad de la presentación de Shyamananda que tuvimos ahorita. And also for your patience y for también por su having to paciencia. watch Grandpa go through all this stuff here. Today is our last presentation en on nuestra Saranagati. Somehow or other I had presentación sobre Saranagati. miscalculated in a couple of ways. One, I had forgotten that next Tuesday is Nrsimha Chaturdashi, so los I had próximos días forgotten va a that ser I algunos wouldn't días have de that, Chaturdasi. Entonces, that Tuesday to do a wrap-up session. So I had to kind of recalculate a whole bunch of things. Tengo que recalcular algunas cosas que iba a decir porque esta presentación estaba pensada para el martes y bueno, tengo que cambiar algunas cosas. Thakur, hablando de entonces. No, as the verse that we get these from is karpanya or humility. Estábamos hablando de la humildad. Slideshow is supposed to play. Entonces. Okay, that's better. So our core verse again is Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Rakshishyatiti Vishwasa Goptratre Varanang Tata Atmanikshepa Karpanye Shadvida Sharanagati. So these six things are the aspects of taking shelter of the Lord that are discussed by our acharyas. Son discutidas por los Anukulyasya Sankalpa and Pratikulyasya Varjanam. These two together are a sort of Sankalpa or Vrata. This is my expression of my determination tiene que ver con la expresión de la determinación de tomar refugio the Lord. So I will en el Señor. Embrace those things Entonces that are favorable to the culture of bhakti. Tengo que abrazar estas todas las cuestiones que son favorables para Krishna y rechazar todas aquellas que van en contra de este deseo. Vishwasa means conviction. Significa so this conviction that Krishna will always la convicción de que Krishna siempre me va a proteger always be under y que siempre his guardianship. Va a ser mi guardián. Y basado en esto, so that Varanam, means lo que significa accepting him, aceptarlo a él, myself to him, as his bajar mi cabeza y I'm completely dependent on him for everything, y sentirme completamente dependiente en él. Last time we discussed Atmanikshepa. La última vez estuvimos hablando Atmanivedana de Atmanivedam o Atmana Suvarpana, que significa. Here it's translated as full Aquí es self-surrender. Traducido como, what it means is completely rejecting all conventional senses rechazar completamente of myself. Todas las, Srila Prabhupada sometimes puts it having no identidades falsas mías. Other than the Lord's interest. My life's not about me.
anymore. Significa a través de esto que mi vida ya no es mía. Mi vida ya no me pertenece a mí. Yo particularmente over the last few years, a través de los últimos años he estado, me he vuelto un poco viejo, pero también he aceptado el ashram de sannyas. Y el sannyas es completamente acerca de la dedicación. Nuestro cuerpo, pensamientos y habla y nuestro completo yo dedicados al Señor. Ya no pertenecemos a nosotros mismos. Es algo que uno se tiene que ir acostumbrando con la medida del tiempo, de que ya mi vida no me pertenece. Akarpanye, finalmente Akarpanya, que significa humildad. Generalmente significa ponerse en una, normalmente significa ponerse en una situación más baja. Y es una cualidad particularmente resaltante que pertenece a un carácter noble. Sentirse más bajo que otros seres. Pero no necesariamente tiene que ver uno de esta forma. Srila Maharaj da un tipo de definición de Karpanye o de Dainya, humildad. Él dice que, oh Señor, por favor, protégeme. Tal sentido interno de corazón en los devotos causa una sensación de amor en todas las circunstancias y una extensión de la gracia. Una gracia no igual de una sensación oceánica de compasión. Cuando leemos algunos ejemplos de humildad, through the presentation, there's this, abject sense of hay un sentido de sentirse como un objeto, como un things like that. Sentir que uno no tiene la cualidad suficiente para hacer las cosas que debería hacer. Pero nosotros vemos de Srila Maharaj que nosotros nos sentimos que debemos sentir muy bajos delante del Señor. La humildad tiene que estar dirigida hacia el Señor. Humildad no significa que nosotros seamos alguien que no servimos para nada. Y no significa que nos sintamos más bajos que cualquier cosa o cualquier persona que encontremos en el camino. La forma correcta que Srila Maharaj presenta la humildad es acerca de un sentido eterno de tener el corazón roto, de por qué relacionado, fundamentado en que me encuentro muy lejos de ser Krishna. Focusing for a number of years now on how bhakti is a thing of the heart, as Tripurari Maharaj likes to say. Tripurari Maharaj, por ejemplo, habla acerca de cómo humildad tiene que ver con una cuestión del corazón, es un ejercicio del corazón. We use our head to open up our heart, but we also use our heart to bring our head to the ground y at the feet of the Lord. Tenemos que usar esto para poner nuestro corazón en el suelo y ofrecerlo a Sri Krishna. This is really a countercultural thing. Es una cuestión contracultural, realmente contracultural, especialmente los días que estamos viviendo ahora. Y entonces que estamos viviendo en una era, la era de la
log on to del selfie, Facebook, and I don't have any en other Facebook, por social media ejemplo, accounts, en whatever they are, los medios Twitter, sociales, Instagram, or any of those things. Instagram, y todas The estas only one I have cuestiones. is Las únicas Facebook, and cosas that que nosotros vemos was under protest after es considerable badgering by a friend of mine, este tipo who de then later cosas, got off Facebook. cuestiones So egoístas. we practically can't log on to Entonces, social media without no seeing a podemos entrar en selfie cualquier by medio someone. social sin And, ver you una know, selfie de nadie. So sometimes it's look how Algunas pretty I am. veces Sometimes it's they got this duck face kissy thing going on. ocurren And cosas this is extrañas really aquí all about me. People y spend tiene que so ver much time on social media. con pensar que la And gente along with the pone selfie, there's this su identidad strong propia allí tendency en, for en estas self-promotion redes that we sociales see y están promocionando de among cierta even forma su propia ordinary identidad. people, not necessarily, you know, people with some talent, but Algunas and personas que this is tienen something incluso that's, talento and it's probably just one of my y neuroses, probablemente but this puede whole, ser you know, parte de the mi tendency for neurosis self-promotion just acerca completely de mystifies me, esta because tendencia I de simply can't do it. de, I've had a de couple la of gente que tiene projects that have required me de to promocionarse a sí misma a toda hora en estas redes put sociales. myself out Y in front of people, and I entonces haven't been able to bring myself to do it. de ponerme a mí mismo And frente a las demás I need to get over that personas somehow. Real humility would y make it possible promocionar for lo me que to soy do yo. that, because I would understand La this is real me humildad putting my no tiene head que at the ver con feet of the esto. Vaishnavas Tiene que ver es in con service. cómo yo me pongo a mí And so, mismo you know, I've been en los thinking a pies de los lot about the Vaishnavas. heart, and how the heart's not just a muscle, Y, it's not just y a pensando pump, acerca but del it's corazón, actually, even physically, even you know, in no the body, solamente en un sentido mental, not sino también figuratively, but incluso en un literally. sentido físico, en It's nuestro actually the cuerpo. generator of the Es el strongest generador, electromagnetic field in our heart, generador in our de las body, ondas electromagnéticas de nuestro many cuerpo. times stronger Muchas than veces the electromagnetic field generated by the los brain. campos So I've been electromagnéticos approaching the heart also as llegan an hasta organ of nuestro cognition, cerebro a y way están of relacionados con actually nuestra perceiving the world. cognición, So, la you forma en know, la que nosotros trying to vemos y learn to percibimos las cosas, perceive the world through my cómo heart. So I percibimos really like this image that el Srila Sridhar mundo a Maharaj través has de here, nuestro this corazón. internal sense of heartbreak Hay in the entonces, devotees, como dice which Srila causes their Bhaktivinoda Thakur, remembrance and love la in all humildad tiene que ver circumstances con of the sentir que extension of the Lord's nuestro corazón está unequaled roto and unexcelled ocean of compassion. y sentir So, este océano and de that helps. compasión, So we feel ourselves lowly in front of sentirnos a the Lord. nosotros mismos Just muy as we bajos looked at that enfrente del one Señor. verse of Uddhava recently from the Un third verso canto of the de Bhagavatam, Uddhava en el Ahobaki, where he's Bhagavata. remembering Él just está recordando how compassionate the Lord la is, that he compasión del gave Señor some sort of bhakti even da to un tipo someone de who approached bhakti him a cualquiera que se le acerque. completely steeped in enmity, Putana. Por ejemplo, a Putana, and because she was dressed quien up no as se, a devotee, no se lo merecía para nada, pero ella estaba gave her vestida the como un position devoto, of a nursemaid. como una devota. So who, he says, could we possibly dice contemplate Uddhava, taking ser shelter of that would be better than this person? Como alguien and I also think about a tener sometimes este tipo de compasión you know, we hear a class or a Algunas veces kirtan cuando that escuchamos una clase really, o really estamos en moves us, kirtan, and I think of those as sentimos algo que nos breaking my mueve. heart. Nos mueve y breaking sentimos my que algo heart nos open, está rompiendo el corazón, que to nos está receive abriendo el corazón grace. para I recibir remember la hearing gracia. one of my friend Badahari Recuerdo Prabhu's uno kirtans a de few years mis ago, and I amigos just kept Barhari listening to it over algunos and over años again, and I atrás. realized Yo trato I was diciendo addicted que to the yo trato kirtan because de it completely escuchar broke my heart el kirtan open. y And a that, veces siento que el that's what kirtan we abre want. completamente mi corazón, So, lo quiebra y when lo we abre think of completamente. Karpanyam, we think of, or Dainyam, we think of Cuando the kind of hablamos humility that is the de devotee's Carpia heartbreak.
that humildad, I'm so far estamos hablando from de you, just like cómo George Harrison's nuestro song. corazón está I really quebrado. want to see you, Lord, but George it Harrison, por takes ejemplo, so dice, long, my Lord. quiero So I am so, realmente because I'm so verte, quiero far realmente estar from contigo, you. Señor, porque estoy tan lejos. This is Srila Sridhar Entonces, Maharaj's esto es lo que perspective on Srila humility. Sridhar Maharaj está hablando aquí de la humildad. Now, one of the best, Entonces, una de las mejores, clearest examples of humility de los mejores is ejemplos Sri Chaitanya Mahaprabhu de humildad es Sri himself. Chaitanya Mahaprabhu So mismo. this is one of his, Esta es una de las, this is the second verse of his Shikshastakam. And el I segundo also verso included the del verse Siksastakam. before, the previous verse, to introduce it. Tilavishara Danya Pada Panashloka Jahar Artashuni Saba Jaya Duka Soka. Lamentation and humility Lamentación y la awoke humildad within Sri Chaitanya que Mahaprabhu, nacen en el, and he began reciting dentro de Sri another of his Chaitanya own Mahaprabhu verses. empieza By hearing the meaning of that a verse, recitar one can forget all cuando él unhappiness empieza a and recitar otro de sus lamentation. versos. Al So this is in, escuchar of course, the este last significado, el significado de chapter, este chapter verso, uno 20 puede olvidar Antya toda Lila of Sri Chaitanya Charitamrita. la And so lamentación y la Krishnadas tristeza. Kaviraj introduces this verse Krishna as an Kaviraj expression Goswami of introduce este Mahaprabhu's verso lamentation and humility. cuando And Sri what is the Chaitanya nature of that lamentation? se está What's the lamentando context for that acerca humility? de la falta de Nam humildad que él tiene. namakari bahuta Nam, nijasarva shaktista trarpita niyamita en este verso que smarane está acá, nakala. Etadrishi tava kripa bhagavan mamapi segundo verso del yurdaivam Siksastakam. ihajani nanuragaha. Now I have three translations here, Tengo two from tres Srila Prabhupada. traducciones. One, the first Una de one Srila is the Prabhupada, translation that we see in Prabhupada's introduction to Srimad Bhagavatam. Que se encuentra en la So for introducción del many of Srimad us, Bhagavatam. this has like become part of our DNA because we've been Esta traducción se ha seeing, vuelto hearing, el DNA de reciting muchas this personas que la translation recitan of the a diario todo el tiempo. Shikshastakam for myself going on 52 years now. Desde hace 52 años o más, para oh mí my ha sido Lord, your holy name uno de los alone más can render importantes. all benediction Oh, to living beings. oh mi And thus you have Señor, tu hundreds nombre es and millions of names like Krishna and Govinda. tan, In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules millones de for nombres, chanting tienes millones de oh my nombres, Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you son tan by fáciles chanting your de holy names. But pronunciar, I pero yo soy tan am so desafortunado unfortunate that I have no que no attraction siento for them. atracción por ellos. So this is the nature of Mahaprabhu's Esta es la- lamentation. Esa es la naturaleza de la lamentación de Sri Chaitanya I'm so Mahaprabhu. unfortunate that Soy tan infortunado as magnanimous as the chanting of the holy name dada is, I don't que el have nombre es tan access to it magnánimo because I just don't have, I'm not attached. I don't have que yo me siento muy desafortunado porque no me siento requisite apegado faith in chanting a the tus holy nombres, names that a allows me cantar to los nombres really de, immerse myself a cantar tus in nombres this wonderful practice. a través And de then la the second práctica. is La from segunda traducción es Sri de Chaitanya Charitamrita, del the Sri Chaitanya translation from chapter Charitamrita 20. en My el Lord, O Supreme capítulo Personality of Godhead, in your holy name there is 20. all good Oh mi fortune Señor, for the living entity. And therefore you have many names like Krishna, Suprema such as Personalidad Krishna de Dios, and tu Govinda, nombre by es tan which you bueno, expand tiene tanta yourself. fortuna, You have y tú tienes invested muchos all your nombres potencies in these como names, Krishna y and there Govinda, are no hard and fast y a rules for través de ellos te remembering expandes tú them. mismo. My dear Lord, Has although investido you todas tus bestow potencias en ellas, such no hay mercy reglas upon the fallen, difíciles upon para the fallen recordarlos. conditioned souls Mi by Señor, liberally teaching aunque your tú holy pones names. I am so tu potencia unfortunate en that estos I commit nombres, offenses las while almas chanting your holy name, condicionadas, and therefore I do not achieve attachment for chanting. So Srila Prabhupada son tan includes a little more desafortunadas in que, here that que al explains cometer ofensas no what do you pueden mean cantar you tu don't nombre. have, you've been Y chanting por lo and chanting, what tanto, do you mean you don't have any attachment? alcanzar And he este explains canto. my misfortune, Entonces, my Sri Chaitanya explica, lack of attachment for mi, chanting is due to mi my offenses. infortunio es que yo estoy So atado this is my a un fault. This montón is de how ofensas y no wretched I puedo am. cantar tu That nombre. even though you've given me
Incluso, your aunque holy tú me has names, dado tu nombre sagrado, still, tu santo nombre, I insist on committing aún yo offenses. I insisto en persist cometer in ofensas. committing offenses while I chant. Insisto So therefore, I'm en completely cometer estas unable ofensas cuando yo to canto. develop Entonces, por esto mismo any yo soy attachment for that incompetente, practice. soy incapaz And then de the estar atraído last por is ellos. from Swami Y la última es Tripurari's de Shikshastakam of Swami Sri Chaitanya. Tripurara, sí, Swami And Tripurari I en remember su comentario en some Siksastakam. years ago sending, Algunos años atrás, when I sent a copy cuando of envié Shikshastakam of una Sri copia del Chaitanya to my Siksastakam older daughter Krishnamayi, a mi she hija mayor, was over the moon cuando ella reading this estuvo muy feliz because she de leer had esa in her traducción, DNA porque ella these two tenía translations, este and they were DNA, perfect. They were wonderful. They worked for her. ella, But esta she traducción said funcionó she perfectamente said para ella. she Ella really dijo appreciated seeing que a realmente fresh apreciaba perspective una on these perspectiva verses, seeing fresca these verses in de different este languages, because verso, it helped her porque le ayudaba a see ella them a ver anew once again. una nueva Open perspectiva de her heart. nuevo, que le ayudaba de nuevo a abrir So su corazón. Swami writes, so Entonces, many names you've manifested and in them invested se dice, all your la power. traducción There dice, is hay no muchos hour, no nombres que están rule to recall manifiestos them. y que Oh están Bhagavan, your investidos de tu mercy is so poder. great. No hay But just see momento my ni regla fate, my para cantarlos. Oh misfortune. Bhagavan, For your name tu I have misericordia es tan no grande, attraction. pero mi destino es tan Spoken word infortunado poetry here is so que por tu nombre no tengo wonderful. atracción alguna. Es muy So here we bello see the context esta forma de for Sri traducirlo. Chaitanya Mahaprabhu's lamentation. Entonces aquí nos podemos dar una impresión de la lamentación de Sri Chaitanya Mahaprabhu And the nature y la naturaleza of his feeling de wretched, su that sentimiento. here's the most magnanimous Aquí se encuentra spiritual practice there la is. It can práctica give us espiritual Krishna más prema. We can see magnánima, suprema. in the first verse En el primer verso, 7 ways that the jiva benefits by chanting the holy name, and then he laments. And this is Jiva Srila Krishnadas Krishna Kaviraj Goswami's genius in está hablando arranging these del genio de Shikshastakam Sri Rupa verses. Goswami Immediately cuando after habla celebrating acerca de estos the versos y celebra glories of chanting las the holy glorias name, de cantar el santo nombre. Mahaprabhu says, Mahaprabhu dice, but I'm so pero unfortunate soy that I tan can't take advantage of infortunado that. que no puedo tomar ventaja de eso. Keep distancing myself Me from mantengo by the en una offenses I've distancia de committed by ellos chanting. por las ofensas que yo estoy So this cometiendo. is the context Entonces este es el for the contexto feelings of wretchedness de los sentimientos that the devotees, the que los exemplary devotos devotees who we'll see in the next few verses are feeling. en los This próximos isn't, versos vamos a ver los sentimientos que los devotos están low teniendo. humility doesn't mean low self-esteem. Entonces We la humildad understand that no we're tiene que ver con una understand that we're autoestima baja, eternally sino related with Krishna. entender la relación So eterna therefore, con Sri Krishna. we're actually Por tanto, quite, realmente, as we see in the beginning of the en Bhagavad el Gita, inicio del Bhagavad Gita, amazing in so many ways. es muy But sorprendente de muchas our formas, wretchedness is that somehow or other we're pero not able to take de alguna advantage of forma u something otra, even as si tomamos magnanimous ventaja o no de esto as tan the chanting magnánimo of the holy names. de cantar So this is nombre, from el Srila nombre Rupa de Goswami's santo nombre de Padyavali. I Krishna. didn't Sri Rupa I Goswami, don't know that whether I have a digital copy, no sé si tengo una so I copia wasn't able to digital look and de see if we esto. could get a more precise attribution. Entonces quería ver I think this is precisamente si era correcto. 66th Creo que es el verse in the 66, Padyavali, el which verso is a collection 66 of prayers from different de places. So this is unas Paramakaru oraciones que Niko vienen de Namavat diferentes Padaha, lugares. Parama Socha Tamo Nachamat Padaha. Oh Lord, Oh there's no Señor, one more no hay merciful than you, nadie más who's given us the misericordioso que chanting tú, que nos of da, so many holy names, and there's no one y no hay nadie more más deplorable than I am, deplorable que yo, because I'm porque completely yo incapable soy of taking completamente advantage incapaz of that. de tomar ventaja So we de can tus santos kind of nombres. keep in context, keep in Entonces tenemos que mind mantener en that contexto y en mente this que self-perception esta of percepción our interna lamentable nature, of our de la naturaleza wretchedness, lamentable
is in context with se our encuentra en un contexto inability de to la really render inhabilidad, service de la to the incapacidad Lord. de prestar servicio al This is Señor. Prahlad Maharaj Este es Prahlad praying to Maharaj, Lord Nrsingadev. This is orando al Señor such Nrsingadev. a wonderful prayer. Es una oración muy hermosa. He says, my dear Lord of the Vaikuntha Mi planets, Señor de, where de there is los no planetas anxiety, de Vaikunta, my mind is extremely sinful donde no and existe la lusty, ansiedad. being Mi mente sometimes es so-called happy extremadamente and sometimes pecaminosa. so-called Algunas distressed. veces This is our la situation así in the llamada material felicidad, world. y algunas Even when veces things are going estoy well for en us, tristeza. Mi mente está llena de lamentación that's a y temporary temor, y situation. siempre busca más y más dinero. Por tanto, está Sometimes llena de we point out, following llena de Tripurari cosas Maharaj, we point out insatisfactorias y that Krishna nunca está describes our whole material satisfecha, situation in the Bhagavad Gita hablando in 2 words. concentrada en ti. Dhukalayam Por lo Shashvatam. tanto, Dhuka, we me siento generally el think más of it as pobre suffering or de misery, todos. but it can also just mean inconvenience. It means things aren't going quite the way we would like them to. El significado and de even este when they tipo are de going well, versos, it's not going to last, the Shashvatam. So how do you like it now? The better things are, the more distressed we become when las the cosas winds change. Más importantes We tienen que find ver con aquellas ourselves que in distress. So our nos hacen lamentation there is preocupar even inicialmente. deeper. Y esta My alimentación mind, he cada says, is full of momento va más lamentation and profunda, fear, and it always se hace seeks más more profunda. and more money. This is Prahlad Cuando está hablando acknowledging his acá birth into a demoniac de la family. mente, Prahlad está hablando de su mente lujuriosa y cómo I él forgot to mute necesita, Paul. piensa So que I'm hoping that the devotees will keep themselves necesita muted. más satisfacción So he's material y acknowledging más his dinero. poor Él está birth, reconociendo having been born in que the family of ha Daityas, nacido en not just una a familia de family of demonios. Daityas, but Daityaraj, Hiranyakashipu. Y, por ejemplo, So he says, Hiranyakashipu, my mind is full of mi lamentation mente and fear, está and it's llena always de seeking more money. lamentación Thus, it has become most polluted y and is dinero, never siempre satisfied. buscando, de in lamentación y topics tristeza, concerning buscando you. siempre dinero. I can't rest my mind in No puedo Harikatha because tranquilizar I'm mi always mente agitated. con I'm el always Harikatha, looking for an porque angle for myself. How's this going to benefit siempre me? estoy tratando de I'm satisfacer mis therefore propios most deseos. fallen Por lo and tanto, poor. soy el más In caído such a de todos. status of life, how shall I En be tal able to estado discuss your de activities? So he's been ¿cómo asked es que by yo the puedo Devatas discutir to tus pray to Lord actividades? Nrsingadev to pacify him. And he's thinking, how could I do this? I'm a demon. Cuando le piden a Vlad que pacifique the natural Sri humility Nrsingadeva, él dice, of ¿cómo puedo hacerlo such a noble soul si yo soy tan as materialista? Prahlad Ni siquiera Maharaj. tengo tranquilidad ni nada bueno que en mi mente y en mi corazón. This is Ajamila. Este es Ayamila. Ajamila also finds his situation se encuentra en este tipo As de we know, he was lamentación. born in a nice Brahmin Aunque family. él nació en una familia brahmana muy buena, his consciousness became su polluted conciencia by se contaminó exposure to some por lewd behavior exponerse a in un tipo public. de mala conducta. He found Y himself él se encontró a sí mismo drawn to ultimately to a life of terrible sinfulness. So Entonces he's lamenting, terminó I am a en una shameless vida cheater who has killed his Brahminical completamente culture. pecaminosa. Indeed, I'm sin personified. Where am I? Where am I? Entonces se pregunta Where él, am ¿dónde I in estoy? comparison to the all ¿Dónde estoy auspicious en chanting of the holy name of en Lord Narayan? comparación con Now there are plenty of verses aquellos that que I could have cantan el chosen nombre de Sri Narayan? to illustrate the humility of the Entonces, devotees. aquí se está But ilustrando la humildad de los I want devotos. to make a particular Pero point with quiero this hacer un presentation, punto and that particular is en este the momento, y es context que el contexto of our lamentation, acerca de la the lamentación, context of our el self-perception contexto as de wretched. nuestra There is a reason autopercepción. for it. Hay una Somehow or razón para other, esto. we've turned our back on our own self-interest. So here's Entonces, Ajamila, Ayamila, having turned his back on his dándole very noble upbringing, la espalda and a su nacimiento made his life afortunado, a hizo hell, su vida actually, not just for himself, but for everyone algo around him. terrible para And at sí the end mismo y of para his los life, demás.
y al final de su vida, accidentalmente, él canta el nombre del Señor, porque su hijo menor, al cual estaba él muy apegado, entonces él sentía que su vida estaba terminando, entonces él gritó el nombre de su hijo. Shamananda Prabhu está hablando ahorita de como Arjuna le dice a Sri Krishna, pon el carruaje en medio de los ejércitos. Those to whom he was most attached, his teacher Sri Krishna pone el carruaje frente precisamente a aquellas personas para las cuales Arjuna está más apegado que todos. So, this is Ajamila's lamentable situation. I had a nice birth. I had a good opportunity to make all kinds of progress, auspicious progress, and I've completely se siente que ha tenido la oportunidad para progresar mucho en el proceso espiritual, pero aquí me encuentro often called at the fag end of my life, en el momento último de mi vida. I can't see my son, my darling son. So he's y calling for his entonces son, deseo ver a who mi he has más querido hijo, named Narayan, el cual tiene como nombre so Narayan. Entonces cuando los Yamadutas están llegando a llevarse a the Vishnudutas stop them and llevárselo say, no, para, wait, this fellow is para que chanting pague the todos name sus of the pecados. Supreme Personality of Godhead. He's Entonces not vienen fit los to be punished in the court of Yamaraj. Vishnudutas y le dicen, no puede ser porque él cantó el nombre de Narayan Srila Prabhupada explains in his purport, he says, those engaged in broadcasting the holy name of Narayana, Krishna, through the Krishna consciousness movement should always consider what our position was before we came and what it is now. So he's calling us Entonces él nos está diciendo keep in mind que tengamos where en we came mente, from, what our situation was before we que found tengamos en ourselves in the cuenta association cuál of era la devotees, situación especially en la que nosotros his nos disciples. encontrábamos antes de unirnos al movimiento de conciencia Krishna, especialmente a sus we thought we discípulos. Él were estaba pretty diciendo cool, esto. but in many ways, we were, each of us was just a mess. Tenemos que reconocer que simplemente éramos when we were unas personas llenos de confronted with the confusión. relief we felt Entonces, when we were in the company of confrontados devotees, hearing Harikatha, hearing and chanting con the el holy tipo names, and that's that we can de appreciate that if estado we que hemos can logrado a reflect on partir that. de esta Said we had interacción fallen con el into nombre de Krishna. abominable lives as meat Entonces hemos eaters, venido de drunkards, and una woman hunters vida who abominable performed all kinds of sinful activities. But now we have been given the muy opportunity elevado. to chant Se the nos ha Hare dado la Krishna mantra. I oportunidad very de much cantar el appreciate nombre, here el santo how nombre de Srila Krishna. Prabhupada says we. This Y is, entonces Srila I Prabhupada think, está an hablando important aquí rhetorical de tool él se for incluye cuando le está devotees to diciendo use esto. when we discuss our situation with others, Una rather than técnica retórica you muy have fallen importante into que debemos abominable usar como lives as devotos meat eaters, es que drunkards, and todo woman esto que hunters. estamos predicando nos lo Srila tenemos que Prabhupada predicar a says nosotros we. mismos. So Si la Prabhupada it's, dice I think it's really good if a speaker nosotros or estamos writer can en un actually momento, en una identify situación with deplorable antes de his or her conocer el santo audience. nombre. Therefore, we should always Por appreciate tanto, this opportunity. debemos By the siempre grace of the Lord, we're opening apreciar esta many branches, oportunidad and we should que use this tenemos en good este fortune momento. to chant the holy Somos name muy of the Lord and afortunados de serve poder cantar the el Supreme nombre de Personality of Krishna, Godhead de la directly. Suprema Personalidad de We Dios. must be conscious of the difference between Debemos our ser present and conscientes past conditions, and de always la be very careful condición not to fall actual en la que from the estamos y en la most que estuvimos en algún exalted momento. life. So this is Srila Prabhupada using this opportunity to exhort his Esta es la forma en la que disciples Srila Prabhupada be exhorta a careful sus not discípulos de to ser fall into cuidadosos, de offensive no chanting and caer find ourselves in the en una lamentable position of forma being unable to take inadecuada de advantage cantar el nombre de Dios, of the opportunity de no which desperdiciar la has found oportunidad. us. It's not so much that we La found, but oportunidad we que nos ha encontrado found this nosotros. No es algo opportunity, que but nosotros hayamos encontrado esta the holy name oportunidad, has found us. sino que el nombre, santo nombre nos ha encontrado a nosotros. For some reason it's not working. This is Sudama Vipra, Este es Sudama, Brahmana, el Krishna's Brahmana Sudama, Gurukula friend, Sudama. un amigo del Gurukula de Krishna. Again, in front of nuevo, Krishna.
enfrente de Krishna. And he says, Y Kvaham él dice, daridra papi an kva Krishna Sriniketana Brahmabanduriti smaham bahubhyam parirambhitaha. Who am I? ¿quién soy yo? A Un sinful, pecador, poor un friend of a brahmana, Brahmana. amigo, And who is pobre. Krishna, the ¿Y quién es supreme Krishna? La personality of suprema Godhead, personalidad de full Dios, in lleno six de opulences. 6 opulencias. Sin Sriniketana, embargo, he's the resting place, the él está residence indicando en este of all momento opulences, and therefore que él the es la reservoir residencia de of las all. 6 opulencias. Nonetheless, he has Sin embraced embargo, me él me ha with his abrazado two con arms. sus 2 So he's feeling brazos. himself Entonces él very se está sintiendo en lowly, este momento muy amado, because this is the porque natural esta es situation of a devotee, particularly in the presence of the Lord. We feel the gulf of la situación difference natural between ourselves de and the Lord. nuestra I relación remember con Sri Krishna. the first time I saw Recuerdo que la Srila primera Prabhupada vez in person, que vi a this Srila was Prabhupada August of en persona 1970, en when he came to Honolulu. He was just here 1979. overnight. He Era de spoke at the noche temple y él les habló in front of en la quite noche a large crowd. en Actually, frente de somehow or other, muchas we drew personas, 250 or de 300 people to our little 300 temple near the personas University of alrededor Hawaii. en And people este were templo y in la the gente halls, on the stairs, filling up the estaban basement, sentados out in the en front las yard, out on the front escaleras, porch, en el leaning their porche, en heads in the las windows, partes listening to externas, en el Srila patio, Prabhupada. algunas miraban But por when las he arrived ventanas, at the pero airport, cuando él llegó al aeropuerto, we arranged arreglamos to receive him in recibirlo the lobby of the airport, the arrivals en lobby. el lobby, en la parte central del aeropuerto. And there was a brief press conference, but before that, all the devotees Antes de esto, todos los came devotos forward to offer Srila Prabhupada a lei or garland of flowers. estaban realizando And for some reason, algunos regalos para Srila Prabhupada, the perception I had at the time unas was guirnaldas, that y en ese momento just actually being in his presence, I guess being able el sentimiento to es feel simplemente his heart, I was estar en su presencia, de sentir su corazón. starkly aware of the En gulf of difference between my consciousness and Entonces his. empecé a entender la So every diferencia time someone finished que existía offering a entre mi lei or a conciencia y la de él. garland to Srila Prabhupada, Cualquier cosa que le podríamos regalar a I él, hesitated for a moment, and someone else una stepped guirnalda o lo que forward and sea, offered en a ese momento garland. yo dudé And there de were darle esto. there were probably about 35 or Habían somewhere alrededor de between 30 35 and 40 personas devotees. There were o 50 or 40 60 devotos people greeting Srila Prabhupada at the que airport. estaban saludando a And Srila so Prabhupada I en el ended up being aeropuerto. the last Entonces one. yo era el último And I felt it was y because sentí que that era I porque felt this gulf of sentía difference between Srila Prabhupada's esta consciousness cantidad and de mine. diferencia que existía en entre la conciencia I de Srila just Prabhupada. was very hesitant Y entonces to yo approach estaba him. It just dudando felt mucho acerca really de si me awkward. acercaba a But él o then no. eventually Me I sentía had muy to extraño. because there was no one else. Y al And final that pues would have been me even tocó more hacerlo porque awkward. no había nadie más que So I entregara offered him esto. his garland and I went to Y le bow down. ofrecí esa And I found myself guirnalda unexpectedly so overwhelmed with y me emotion that I couldn't say sentí the de una prayers. forma inesperada, I completamente was so choked distinta. up. Estaba I de cierta had forma a hard time choqueado. even breathing. Mi And it corazón took me quite a estaba while to get those que prayers se out. So salía this is y how la Sudama's feeling. respiración His me falló en ese friend, momento. his old school buddy, but Y still entonces he's aquí está hablando aware Sudam, que era el of amigo de Sri his Krishna, position as the supreme personality of y Godhead, cuando él siente y entiende la the posición origin de of all Sri the Krishna, opulences, the resting place que él es of Sri. el asiento de And todas las still he's opulencias, embraced me with his two y arms. aún, y él This has dice, y got to be aún él me completely abraza con sus overwhelming. dos brazos. This is Lord Brahma. Este es Who el could be more señor exalted Brahma. than Brahma? But after being, Después de in a sense, humiliated by Krishna, I thought he would pull sentirse up like an humillado April Fool's por el prank señor on Krishna, steal his cows and calves to kind of test to see what kind of después de que big shot él fue a kid probar this was. cuando él había And tratado de came back engañar to check after al a señor moment, and Krishna, there's, él, after hiding the después cowherd de él boys haber and the calves escondido a in los vaqueritos y a las a vacas cave, he en came back una to see the cueva, fun, él va a ver and there's Krishna qué playing with pasaba. his friend.
Y estaba Krishna con sus amigos y las vacas alrededor, y el señor Brahma, entonces casi que de cierta forma implota o explota. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Entonces estas son sus oraciones cuando él se lamenta de ser el creador original del universo, de ser una de las personas más poderosas del mundo en el universo material. Y sin embargo, soy muy infortunado. Anyway, my dear Lord, I therefore pray por tanto, to be so fortunate oro that in de this ser life as tan Lord Brahma, afortunado or en in esta another vida, life, wherever I take quizás my en otra birth, I vida, may be counted as one of your donde devotees. sea que yo I pray that wherever nazca, I may be, de ser even contado among the como uno animal de species, tus devotos. Yo oro I can engage in que devotional en service to cualquier your lugar en lotus donde yo feet. esté, He's feeling himself incluso so far como una especie outside animal, yo the pueda circle of dedicarme al servicio devotees devocional that a tus pies he's de loto. hoping that even if his next life is an animal's Él está life, diciendo que still, incluso si en su that próxima vida él somehow nace como he un can be animal, engaged él in pueda Krishna's estar service. dedicado al servicio de So los pies de again, loto de Sri the Krishna. lamentable state Entonces, is in relation to este the Lord. estado lamentable se encuentra en relación con el Señor. This is Jamunacharya. Este es I've Yamunacharya. included a few prayers of Jamunacharya in several of these presentations. I have two here, He one now and incluido then one algunas in a couple de of sus minutes. oraciones antes. So this is Y esta, Jamunacharya. Some of the verses, algunos de estos I think in versos, this section of creo Prapanna Jivanamritam, que, there are probably 3, 4, maybe even 5 verses by creo que Jamunacharya. son 4 o 5 But versos this de one, Yamunacharya. this was, I think, one of them that showed Este es his feeling of es uno de los, wretchedness, but de los que más nos how that's in muestra relation to the Lord. So he says, de forma uncultured, correcta mean, fickle-minded, envious, la ungrateful, relación con el proud, Señor. subservient to lust, deceitful, hard-hearted, and Siendo yo sinful am una I. persona que no tiene Oh cultura, Lord, soy how will medio, I ever be able to envidioso, cross this que no tengo insurmountable agradecimiento, ocean of misery orgulloso, and attain to the etcétera? service Oh of your Señor, lotus feet? ¿cómo seré So capaz again, de he's seeing his cruzar lamentable el situation océano as being de la his miseria distance material y obtener from el servicio de tus pies de any loto? situation where he might be able to serve the Lord's lotus feet. Entonces, Because aquí se está describiendo cómo his en cualquier poor situación character. nosotros We'll see deberíamos tener that same este wretchedness, tipo but with a spark of hope de sentimiento. in a couple more verses. Y aquí se encuentra una gota de esperanza que podemos ver en otros versos. Este, por ejemplo, es un verso de Sri Chaitanya Mahaprabhu early in the Madhya Lila. En el Madhya Lila, Mahaprabhu has taken sannyas. Mahaprabhu He tomando is él está sharing tomando his sannyas feeling of humility, his y él feeling of está wretchedness. compartiendo In su the company sentimiento de of the other humildad. devotees. He says, Srila Prabhupada cites this verse a number of times in his Srila Prabhupada lectures. He says, Na prema utiliza gantosti darapi meharao, este verso grandami muchas veces en saubhagya bharam sus conferencias. prakashitam, vangshi vilasananya lokanam vina, bibharmi yat prana patanga kam brita. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Sí, my Chaitanya friends, I Mahaprabhu have dijo, not the amigos slightest míos, tinge no of tengo ni love of siquiera un Godhead within aroma my del heart. amor Na por prema Dios dentro de mi gantosti corazón. darapi mehara. Sometimes Srila Cuando tú Prabhupada me said, ves there is llorando not a en scent separación, yo of estoy love for Krishna simplemente in my heart. exhibiendo una I often, demostración when I'm falsa talking de about this, I mi often use the gran word fortuna. whiff, De hecho, not even the hint of a scent sin poder ver la cara, of love of God in la my bella heart. cara de When you see Krishna me crying in separation, tocando I'm just su flauta, falsely yo exhibiting a continúo demonstration viviendo of mi my vida great como un fortune. I'm just insecto making a sin show. ningún propósito. I'm big devotee. Indeed, not seeing
the beautiful face of Krishna playing his flute. I continue to live my life as an insect without purpose. Well, so what he's saying is, Entonces, lo que le if está I diciendo had aquí, even si that incluso whiff tengo of love of Godhead, you know, whiff, Kali Yuga Pavana? Yeah. Tinge, a little suggestion of a scent. If I had even that, I wouldn't be able to maintain this body al menos tuviera away from Krishna, because there would be no una purpose gota de to my life. So again, the humility is de in amor por relationship Dios, to Krishna. podría acercarme a And Él, so podría here Lord alcanzar el Chaitanya is propósito de saying, mi vida. Si tuviera al menos el amor, el aroma del amor por Dios, show you por see of Krishna. separation, that is Entonces está mostrando el tipo de separación que Él está sintiendo por Sri Krishna. And so we come to Thomas Merton, who tells us podemos venir también humility is a virtue. It's not a neurosis. Aquí hay una so it's cita de not Thomas Merton acerca de la It's humildad. not, La humildad es una and it's virtud, not no es una some neurosis. performative thing, as he says in his Dice, in this quotation from this fellow, John Dixon. This is a book called Humilitas, A Lost Key to Life, Love, and Leadership. Dixon aquí en este libro. And it's published by Zondervan. So I think it's a somewhat Christian perspective, but it's actually, he presents some pretty wonderful and broad perspectives on humility, including this one. He says it's not an ornament to be worn. It's an ideal that will transform. It's this sense of the actual lamentable state, de nuestra, actual lamentable nature of our state. Lamentable. That actually breaks open our heart, as we see at the beginning in Srila Sridhar Maharaj's definition of humility. Está relacionada con la and it's not de Srila something Sridhar Maharaj performative. Oh, Prabhu, I am the most fallen. No tiene que ver con decir, oh, Prabhu, yo soy el más caído. Entonces está esta historia de un devoto que siempre le decía a Srila Prabhupada, yo soy el más caído, yo soy el más caído. Y entonces Srila Prabhupada le respondía, tú no eres el más nada. That we find ourselves sometimes tempted to enact, but we find ourselves subjected to so frequently. Tenemos la people tendencia acting humble. We know how we're supposed to sound when we're humble. It's a real virtue. La tendencia a imitar de cierta forma la forma de imitar de cierta forma la humildad, pero es algo que se debe entender de forma profunda. Presenting humility Aquí de nuevo in Thomas relation Merton está presentando to the Lord. La humildad en relación con el Señor. Inability, our lamentability, our wretchedness as being our inability to appreciate that. He says, I cannot be humble unless I first know that I am good. La grandeza del Señor. And know no puedo ser that humilde what a is menos good in me que is not my own. primero conozca I saw this yesterday. Que soy, in que primero sepa que yo soy bueno. An older post of Padmanabha Maharaj's that he shared as a memory on Facebook, cita la one of his puso Spanish ayer, Swami posts. Padmanabha, ayer And en I su had muro, to search around a little bit for this. He actually gave a hint. Por ahí It's from No Man is an Island. Donde habría salido, porque So, estaba en español la cita, como la había puesto Swami buy a Padmanabha. Kindle version of No Man is an Island, which is one of the Merton books I don't have. Y entonces uno de los so libros that I que could no find tengo de Thomas this Merton quote, as y Merton esta wrote it. cita I cannot be humble unless I first know that I'm good. dice, no And puedo know that what is ser good in humilde me is a not menos my que own. sepa que So, soy bueno y saber que esto bueno humility que hay en mí comes no es from mío. an acknowledgement Entonces of está reconociendo the potential in us, reconociendo el that, potencial que existe en to love nosotros, God, el potencial but para to amar a know Dios, that pero para is a saber gift, que es that un potential to love regalo. God is actually a gift. Este potencial es un Bhakti regalo. is, in our words, is a El gift. bhakti. And then he says, and to know how, and knowing how easy it is for me to substitute an evil, and substitute an evil ahora of dice, my own y es muy choice fácil for the good that is God's sustituir gift. algo malo. So this is just such a struck me as such algo malo en mí
para dárselo a so como un close regalo to de the kind Dios. of bhakti that we learn. This is Es one of algo the que reasons viene that del so Señor, many no of es us algo are propio, so sino que es algo que es drawn entregado. to Thomas Merton's writing. There are a few Christian, Hay especially contemporary algunos Christian writers, but also some old cristianos ones like contemporáneos, Saint John como of the Thomas Cross, Merton. a Spanish saint, Saint Hay algunos santos Teresa of Avila, españoles, another Santa Teresa Spanish de saint, Ávila, both great mystics, and more algunos recently grandes Saint místicos, Teresa Santa of Teresa Lisieux, who've written escribió so many wonderful things, showing muchas us cosas impresionantes, something mostrando very close cómo to the bhakti that we recognize as present in Christianity. algo muy We see this relacionado con el in some Sufi, bhakti many que Sufi nosotros writers reconocemos en as nuestra well. tradición. So this is a gift. Entonces This is Merton acknowledging. es un So regalo, this is dice Thomas showing Merton. that this Esto nos is está the mostrando noble que understanding the es una nueva, lamentability of our situation es una because of our nueva distance from service to God. comprensión de nosotros mismos a la que debemos llegar. And then again, Sri Y de nuevo, Jamunacharya, Srila Srila Sridhar Maharaj Yamunacharya, characterizes this as the Srila Sridhar realization Maharaj of feeling ourselves to be caracteriza situated on the outer limit of the unlimitedly merciful Lord's este tipo mercy. de So somehow or other, sentimiento, we're like at the edge of the universe of the Lord's mercy. This is the distance of ourselves from the Lord. puedo And he says, sentirme como si oh estuviera Lord, I en was drowning in el the otro lado del fathomless, endless universo, ocean of material alejado de existence, Sri and Krishna. now, after a measurable time, I've reached the shore, your divine self. Oh Señor, estaba And you ahogado, have also inmerso en ese océano de finally existencia obtained material, the y most ahora, fit después de recipient tiempo for your inmensurable, mercy. he You're the kind to alcanzado the most fallen. esta gracia. Now you found me. And Te he encontrado a somehow ti, y I tú found you. So finalmente here there's that spark of hope. He's has feeling himself very wretched, encontrado el but recipiente de tu now misericordia, my que soy yo. prospect has actually presented itself to me. I can see that I may someday be able to attain you from out here on the outer limits. Puedo reconocer que en algún momento el significado de esto es que puedo reconocer en algún momento que yo seré capaz de obtener tu misericordia, tendré la cualificación para And then esto. again, Y ahora de nuevo, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this is Este es from the 6th chapter of the Antya Lila. Capítulo 6 del Antya Lila. Rather than the 20th. Well, the introduction is. La introducción. No, I'm sorry. This is from the 20th no, lo siento. chapter. Ese es del capítulo 20. Oh, then I include something from the 6th También chapter incluí algo del capítulo Mahaprabhu 6. is instructing Raghunath Das Goswami. So está Mahaprabhu instruyendo says, a Raghunath Das Goswami. Jai Rupe Loile Nam Aquí. Prema Upajoy. Tanhar Lakshana Shuna Swarup Ramaroy. So he's telling Swarup Damodar and Ramananda Roy, please hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Maha Mantra to awaken very easily our dormant love for Krishna. Entonces, ¿cómo se puede lograr el amor de Sri Krishna de forma fácil? Tiene que ver con el tercer verso del Sastakam. La mentalidad que debemos desarrollar a través de este verso, ser más tolerantes que un árbol, sin esperar ningún respeto de nadie, pero siempre dando respeto a los demás. In this state of mind, we can en este estado always mental, chant the holy name of the Lord. Cantando, se puede cantar fácilmente los nombres del Señor. Estos son los síntomas. Anapake, mane turnadham. Dui prakare sahishnu takore vrikshasam. He says, although these are the symptoms we see in those who are really chanting the holy name. Que deberíamos ver cuando estamos cantando los nombres, o aquellos que están cantando el santo nombre en forma adecuada. Ellos se sienten muy bajos, como la hierba, tolerantes como un árbol.
see so many wonderful descriptions of the trees in the Shastras. So this is our real prospect. Descripciones maravillosas en los And this is Shastras the acerca de mentality la with which we can humildad. attain Esta es la mentalidad que debemos obtener, with which we can attain the fruits of chanting the Hare Krishna mantra. y si How we can nosotros actually queremos avoid obtener los frutos del offensive canto chanting, so that del our santo situation may nombre, become lo debemos hacer sin less ofensas. lamentable. Pensar So I que think what I have estamos en next una is- situación lamentable. Oh, then I wanted to bring this back Quiero to volver the de nuevo Swarupa Lakshana, al Swarupa if you Lakshana like, of Saranagati. de I wanted to Saranagati. remind us, Quiero Srila Sridhar recordar, Maharaj Srila Sridhar Maharaj explains how explicando Goptritve Varanam, cómo this accepting the Lord as aceptar al our Señor guardian in all como circumstances, nuestro putting guardián en todas las ourselves circunstancias, under the care of the Lord's guardianship, poniéndonos in a which we nosotros have bajo el cuidado complete del confidence, of Señor, course. tener completa How this confianza en is Él. the Este es core el centro, characteristic of la Saranagati, of this característica path principal de of taking Saranagati, shelter of the Lord. tomar So refugio en el he Señor. says, Él dice que, oh Krishna, please protect oh me. por My dear favor, Lord, Krishna, kindly protégeme, accept me mi as Señor your own. adorable, Such a acéptame como si prayer, fuera tuyo. as well as the prayer to obtain Sri Krishna as one's Lord and Master, is the supreme solace Una vez to the que hearts of podamos the pure aceptar al Señor devotees, and is Krishna known by them de as esta forma, Goptritve Varanam, embracing the Lord's guardianship, because it podemos expresses llegar one a and the Él, same ideal as podemos unconditional alcanzar su surrender. misericordia. Goptritve Varanam is accepted as the chief Esa- of the 6 limbs of aceptarlo a surrender. Él como si fuera nuestro jefe, And then, instead, nuestro maestro. because this was Entonces, where I wanted to go with this, what I wanted to ese es el do punto al with que this quería llegar anga of Sharanagati, to con show how estas diferentes the hangas del sense of Saranagati wretchedness is always in relation to the Lord, and there is y in que the este background this hope sentimiento siempre that está we en may be able to relación take con el advantage Señor. of what Tenemos actually gives que us desarrollar la access to the capacidad Lord's de tomar service. ventaja. Instead of sharing one of Bhaktivinoda Thakur's En wonderful lugar songs of de- humility from his Sharanagati songbook, I En lugar wanted de to hablar share de the very last song that's somehow included una de in las that. canciones de Bhaktivinoda Thakur Sometimes acerca de I tend to think of it as a tema, sort of epilogue tiene muchas. to the Sharanagati, gustaría but it's a aquí Nama Mahatmya. The very last, he has some songs of compartir otra de él. longing for the Lord after the songs of Sharanagati, which shows our prospect. And then Él tiene una he has canción the entire que thing laid out in this wonderful song of 8 compone verses. después de las canciones If I dedicadas al were a little Saranagati. bolder and it weren't so late, Y es esta. I would attempt to sing the Bengali. But this is what En un Bhaktivinoda momento yo Thakur says. intenté How much power, entender el Krishna Bengali para Nam Dhari poder, Kotabo, poderlo entender how much power originalmente. does Krishna's name Y esta possess? This is Vishaya tanto Vasanale poder- Maura Chitte Sadajvale Ravi Tapta Marubhumi Sam. ¿Qué tanto poder tiene el nombre de Karnarandra Krishna? Patadiya Mi Hridi corazón Maje constantemente se Pravishya quema en el Varishaya fuego mundano de los Shrudhanapa. deseos. My como un heart desierto. constantly burns in the fire of Lo hace mundane por el desire, poder like del a sol. desert scorched by the blazing sun. The name enters the core of my El heart through nombre the entra gateway al of my ears, centro de mi corazón a través de las puertas de los transmitted to oídos, me by Sri Guru, al ser and transmitido showers a mí incomparable nectar. por Sri These Guru, translations are y from llueve Srila Sridhar un Maharaj's incomparable illuminations on néctar. this, on Sharanagati. Esa es una de las canciones que Which Srila has a really Bhaktivinoda wonderful name, something like the canta Gentle Moonlight, después de Gentle sus canciones Moonlight on acerca de Sharanagati or Saranagati. something like that. It's really, really wonderful. And because of time, I was pretty sure I would not be able to include the comments that he makes along the way. But I do want Desafortunadamente, to por el share tiempo no voy a poder the introducir el translation from this. And significado then he says, que él da acerca de Hridaya estos hoite versos. bale jivara grete chale, shabda rupe nache anukshan, kantamora bhange swara ange kape tara, stira hoite napare charan. Forcefully, the name moves from my heart to the tip of my tongue and continually dances there in the form of de mi sound. corazón My voice
falters a la in my punta de throat, mi my lengua body y trembles continuamente danza violently, allí and en la my forma del legs sonido. become unable Mi to voz remain steady. entra Chukshe dara en la dehi karma garganta. pulakita sabacharma bivarna hoila kalibar murchita hoila mana pralayera agamana pralaya. This is here he's Pralaya. describing the Él está ashtasattvica describiendo bhavas, these los involuntary bhavas, symptoms of ecstasy los that take síntomas over the involuntarios body of one in que bhava. tiene uno Murchita corporalmente en hoila mana bhava. pralayera agamana bhave sarvadeha jaraja. Tears stream from my eyes, Lágrimas fluyen de mis perspiration ojos. soaks my body, my hair stands Estoy on end, sudando my por todo mi complexion cuerpo. turns pale, my mind becomes dazed, Mis and a vellos se death-like erizan. state overtakes me, and my Tomo entire un body color becomes completamente stunned with pálido emotion. y mi mente Horieta se upadrava chitte varshe oscurece. shuddha drava, Me encuentro en un estado moradare de premera sagare, muerte que me kitchu na sobrecoge bhujite y dilo, mi cuerpo entero morita se vatula, llena de emoción. morita vatula koilo, morichite vitta savahore. Although making such a severe disturbance Aunque externally in haciendo my body, semejante Krishna's disturbio name showers externamente, el nectar on my nombre heart Krishna and llueve submerges me in an como ocean of néctar prema. sobre mi corazón Krishna's y name me has sumerge en prevented un me from océano de prema. understanding El nombre anything, Krishna made me a me ha madman, ayudado stolen my heart a and comprender my wealth. cualquier cosa. Loina ashaya jarahena vyavaharatara, varnite napadi esokal, Krishna nama ichamaya, jahe jahe sukhi hoya, say more sukher sambal. Such is the behavior of Tal the es name la of whom I've conducta taken del shelter. I'm nombre not able to describe de all quien this. he tomado Howsoever refugio. No soy Krishna's capaz de whimsical escribirlo name becomes completamente. pleased, that Quien is sea, my means of happiness, de the cualquier forma basis que of my Krishna endeavor to susurre serve el him. nombre, And then me this song siento gets really complacido. interesting because our prospect Este es el medio de mi becomes felicidad. progressively manifest here in this song. Premer kolika nam adbhuta raserdhama hena balakoroye prakash ishat vikashipuna dehai nijarupa guna chittahori De flores de chittahori prema, loy el Krishna nombre, pash. As a bud of the flower of prema, the abode of wondrous la rasa casa o manifests such el lugar power. donde se Just as a encuentra bud, esta raza, what kind of power? Upon manifiesta blossoming slightly further, the name shows me poder. his personal form and qualities, steals my heart, Roba mi and takes me corazón to Krishna's y me side. lleva a los Sometimes brazos de this Sri is read Krishna. as shows me Algunas my veces esto form and es qualities, steals my heart, and takes me to descrito Krishna's side. como bajo And la I think idea de that's how it's que given Krishna in roba mi corazón. Tripurari Maharaj's Bhagavad Srila Gita. Tripurari Maharaj en su It's a Bhagavad feeling in Gita philosophy. es This is in su sentimiento y his commentary filosofía, en su on comentario, the 10th verse of the 12th en el chapter. verso And 10 del capítulo 12, quotes us these él lines from this song. cita Nishat esta línea. vikashipuna dekai nija rupa guna chittahori loy Krishna pash. He says, the name dice shows me allí, my personal form and qualities, el steals nombre my heart, mismo and takes me to muestra Krishna's side. So mi these things are propia, revealed to mi us by the propia holy forma y name. características, mi real forma y Our mis reales ekadasha bhava, características. as it's sometimes given in some parivars. That the holy name, once we actually attain perfection in our chanting of the holy name, then the name shows us who we are, shows us our form, our name, our qualities, steals our hearts, takes us to Krishna's side. And then Purna Vikashita Hoya, Vraje Mora Jaya Loya, Dekai More Swarupa Vilas, More Siddha Dea Dia Krishna Pase Rake Gia, E Dehera Korda Sorabanash. It says, on fully blossoming, Floreciendo the name completamente, takes el me to nombre Braja me lleva a and shows Braya me y his divine muestra pastimes. He sus gives me an divinos eternal body, pasatiempos. keeps me Me da by un Krishna's side, cuerpo and eterno. completely Me destroys this encuentro material al body. lado de In other Krishna y words, completamente grants me destruye the este mundo, supreme este cuerpo perfection. material. So Me da la suprema everything is perfección. there in the name. Cada cosa está en él. Nothing's Todo wanting, lo que existe nothing's está missing. dentro del nombre. And then he No says, existe nada por Krishna fuera de nama este. chintamani Luego akila dice, raserakani
Nitya Mukta Shuddha Rasamoy. Namer Balai Jata Sabaloi Hoi Hata. Tabimor Sukeruda. This is Bhaktivinoda Thakur's Bengali paraphrasing of the famous Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha verse. Krishna's name is the fulfiller of all one's desires. He is a mine of all rasas, Krishna or a es el reservoir nombre of all rasas, de a mine. You can go there down deep el árbol de into the los holy deseos. name and you can Él es find una all the rasas mina de there. todos los He is rasas. eternally Él es liberated and eternamente an liberado embodiment of y spiritual rasa. la If I die corporización removing del all raza offenses to the espiritual. name Si from the muero hearts removiendo of the todas las souls, ofensas del I can be nombre, happy. podré en algún momento ser feliz. That is our presentation on Esta Saranagati. es nuestra And presentación sobre el when Saranagati. discussing humility, I wanted to Y keep it in the discutiendo la context humildad, of quiero understanding our low mantener situation with relation to the Lord and the chanting of the holy mantener name, la and idea that our de cómo prospect, esto tiene our que ver es complete prospect precisamente lies con solely la in the relación que chanting of the tenemos con holy el name. Señor Sri Krishna, de So this sentirnos en una humility is a relación virtue, as Merton específica, says, de tener un not a sentimiento neurosis. en It's conexión con actually Él. a celebration. That Es just like una that que tiene que Brahmana, ver, es una sensación que tiene que ver one devotee con la who celebración. was sent away, Lord Chaitanya sent Cuando un away, devoto, and cuando el Señor Chaitanya mandó a un he devoto, wanted to hear word from the Lord, does the Lord? Someone asked him, "What about so and so?" And he says, alguien le preguntó "I don't want to see his face for a million lifetimes." So they acerca went back and told him, and he de was un dancing in devoto ecstasy. Only a Sri million y lifetimes, I will attain the Lord's es una lotus feet. historia I will get his de un darshan devoto again in a million que el lifetimes. Señor Sri And when Chaitanya they came Mahaprabhu back and the Lord había asked dicho him, que "So no how quería did he volverlo a respond?" ver He said, "Oh, nunca. he was dancing in ecstasy, thinking, Entonces le exclaiming, comunicaron en algún oh, momento a only este a million devoto lifetimes and I get the Lord's darshan again." que And the Sri Lord Chaitanya said, había "Bring him dicho here que en right un now. millón I de got to años él see this guy." podría volverlo a And ver. of course, probably gave Entonces, him cuando one of el those big devoto escuchó esto, embraces. dijo, un millón de años, So, estoy muy feliz being de esto, y saltó y painfully over cantó y time, I bailó will stop here de felicidad and por see if saber there's que en any un millón de años iba a discussion volver that al Señor, volver a ver al Señor that we Chaitanya. need to have right away. Entonces, Otherwise, esto we can do it significa, in está Tattva relacionado con la Vivek, and I humildad, will try to que remember to tiene que go ver there con when I un tipo visit de Facebook. celebración. Entonces, si tienen algún comentario o pregunta acerca de la presentación. I have a question, Maharaj. Una pregunta, Maharaj. Oh, I'm so happy you do, Kanaram. I would be disappointed if you didn't. Me sentiría un poco mal si no hubieras dicho nada. And my personal thing here lately is I sort of waver back and forth. Parece que la señal no es muy buena del Prabhu. This may be a phenomenon for others as well. So there are times when I feel like some humility, and then I go back and forth, like between my pride, where I feel very proud. Oh, I don't know, like I'm good for whatever imagined reason. And then something happens, something big or something small, and I think, oh, I'm quite hablando, lo que puedo alcanzar a escuchar se relaciona con cómo la humildad tiene que ver, o en qué relación la humildad tiene que estar con eso de sentirse uno más grande, más bajo, más pequeño. Yeah, we saw that in that one prayer that I chose from Prahlad's prayers to Lord Nrsimhadev. I think I chose it because Sridhar Maharaj had chosen. I think I probably got that one from Prapanna Jivanamritam. And that is our situation. We often tend to vacillate between, as he says, being happy and being unhappy, being proud and de estar felices o tristes, de ser orgullosos, humildes. Because sometimes things go well and sometimes things don't. And sometimes we may feel our distance from the Lord's service proper. And at other times we may feel some pride that, oh, somehow or other,
I've got the association of all these wonderful devotees. Y a veces no, y a veces podemos sentir, tengo la asociación I'm a very fortunate soul. La And then other asociación de times we unos may devotos realize muy buenos, soy muy afortunado y a what a veces no. lousy job we're doing of taking advantage of that wonderful association. Entonces, So this is cuando this is pensamos this is acerca de cómo typical, ventaja de esta particularly I asociación, think of the stage of anartha nivriti. That sometimes we específicamente feel up and sometimes down. estado de anartha nivriti, nos sentimos a So veces bien y a veces mal. and sometimes we feel encouraged and sometimes we feel discouraged, right? So that's in mucha Vishnu Chakrabarti Thakur's terms, that's bhava, y a veces no. Ghanatarala, right? Running hot and cold, running fast and slow. Entonces, so a veces sentimos que estamos yendo muy rápido, a veces que estamos yendo muy lento. We should take, I like to see these, when we talk about deberíamos the tomar different stages of bhakti, and we talk about cuando hablamos de los diferentes estados del bhakti, different las diferentes etapas del bhakti, symptoms of anartha nivriti. Podemos hablar These should be encouraging como things. We should see that, oh, okay, this is what I'm going. Oh, I think I'm going somewhere. Oh, that's good. So maybe that fact that I recognize that means that maybe I am entering somewhere into the realm of anartha nivriti. And I'm becoming aware of the false values that get in the way of my progress. And if I'm able to pay attention to them, then I can actually no corresponde a la que nosotros nos encontramos cuando sentimos a veces que estamos inspirados y a veces One no. devotee asked us when I was down in Madhuvan some years ago. Devoto me We were preguntó talking algunos about días, this, and one of the algunos devotees años said, "Oh, Maharaj, so how do we avoid these things?" ¿Cómo podemos evitar estas cosas? And I looked at him and I said, Entonces, "Can you ask that question again?" He says, "How do we avoid?" ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo podemos evitar esto? Y entonces él respondió, no podemos. And that's why Vishwanath Chakrabarti Thakur has kindly taken the trouble to point out and detail how these things appear in our lives so that we can recognize where we are and respond accordingly. En nuestras vidas, cómo nos estamos moviendo a través de estas cosas. Ensure our progress, and we should feel encouraged by that. Y entonces deberíamos estar muy entusiasmados so, this is something to celebrate, that de ver nuestro proceso, el avance en nuestro proceso. Our the vacillating nature. Y entonces debemos reconocer esta naturaleza vacilante our situation in the world, de nuestra situación, even, sometimes de cómo our estamos en el mundo, practice. De nuestra Does that help práctica. at all? ¿Ayuda esto a tu respuesta? ¿A tu pregunta? Yes, very much. Yeah, that's exactly where I'm at. I think I got a Madhurya Kadambini not long ago, so I'll take that as my homework also. Oh, cool. Sí, ayuda bastante. Nice, y estoy leyendo en este Anything momento else quickly before el Madhurya I let everyone go? Some of you Creo que have me been ayuda para on for entender 2.5 muchas cosas de allí. hours. And ¿Alguien más quiere preguntar algo? Really something. I'm impressed by that. Oh, is this Sham Saki who we're seeing? Our anonymous 828 number? Haribol Saki. Está preguntando por alguien que está acá en la audiencia. Okay, so if there are no further reflections or comments or questions o comentarios o preguntas, we can adjourn. But first, I guess I have to unmove all these different moving parts. Stop the recording, stop the streaming. Terminar de transmitir y de grabar acá. So thank you all so much. This has been a real boon to me. Ha sido muy importante para mí tener la capacidad in a more concentrated manner de on estar más Saranagati, concentrado en el tema de la Saranagati y gracias a la amabilidad de Swami Padmanabha de moverme a mí a entrar en acción y trabajar en este proyecto, de pensar y hablar acerca de este tema. Entonces, thank you all so much muchas gracias and I hope to see you a todos in more ustedes of y these espero classes next verlos month.
Agni Dev on Tuesdays. Espero verlos en las próximas clases y el próximo mes, los martes, recuerden, va a estar Agni Deva. Saranagati ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Thank you all so much. Sripad Bhakti Abhay Ashram Maharaj ki jai. Jai. I think I'm doing everything right. Can I end now? Yes, Maharaj. Oh, Jai. Okay, Haribol. Thank you, Sakyarati, for your guidance. Uh-oh, got to get a note. Oh, Murlidhar. Pranams to Murlidhar. Y gracias a usted, Kali Yuga Pavana Prabhu. Hare Krishna.